Leo tuko wapi? Tuko kikoch. Tumekuja kutafuta boys wetu. Hebu tuingie hapo tuangalie matruck. Hata tuangalie matruck hapo. Hata tuangalie matruck. Hi guys, it's Dennis. Achana na bedi ni adui wa kamera. Damsen. Uko fit? Celeb mwenyewe. Uko fit? Naendeleaje? Poa sana. Busy kwaje? Tunapambana. Jisala leo tumepiga round huko. Tujue vile mambo busy inaendelea hii hustle. Okay. Busy kwa tu sawa. Tunaendelea tu kusukuma na hii shughuli. But flow iko down. Busy kwa chini kiasi? Busy kwa chini. Si kiasi. Iko down. Tuko jamaa tuko kijie hapa. Tuko Celeb wetu wa Mtaa Celeb. Amedai busy kwa chini mbaya. Na Celeb sasa vile tuko hii area hii busy, mbona busy kwa chini? Kuna contribution ya factors most. One of the main factor hii market imekuwa under tragedies time and again. Moto, I think for the last 5 years tumekuwa na like since za Moto like 18 times for the last 5 years. Actually it's supposed to be 19 times because kuna ile reason imefanyika hapa juzi. 19 times in less than 5 years. So that one tells you hata ile kitu inaitwa ile trust ya customers, security ya customers pia sometime wana lose trust. At the same time recently pia kumekuwa na rise ya crimes, hizi mambo za pickpocketers nini. Yani tuko na contribution mingi sana zenye zina shoot to busy kwa down. Kiangalia the other side tumekuwa na challenge ya gava in terms of taxation is concerned. Number 2 tumekuwa na issue ya KRA, mambo ya harassment. Tumekuwa na challenges ya county government. Kutoka kwa county tukakuja kwa national government. National government walikuwa kuna their own policy of management, ambapo the so called market business dwellers kama sisi tulikuwa tujazoea kuhandle na national government. So there's a lot that inafanya biashara inarudi chini. Na maybe nimesogezea kitu moja mambo ya hizi mambo za nare. So wewe kama ukicheki hii mambo ya nare ni is it an arson ama inakuwa tu ni bahati mbaya? Unajua ni mjinga. Naweza sema is only a fool mwenye ana expect a different result akifanya the same thing. Hii Moto ikianza tulikuwa tunasema ni disaster ndio imefanyika. But between me and you we can do a calculation. Hatukuenda school ya investigation. We are not a security department, but we can do a 1+1. The market inakuwa na mitumba. We close our store. Ukiangalia hapa I close my store, I go home. We supposed to be taking responsibility of it. The role of the government in provide security to the citizens. Priority ya role of the government in protect them in every way. Inamaanisha the role of the government, our own government for the last 5 years having infeno for 19 times inakwambia gava imeshindwa kazi yake, because gava inafaa kuprotect life ya citizen na property. Kwa hivyo unapeleka na gava wameshindwa to protect, because sisi taxation tunalipa nani? Whom do we pay our tax? It's the government. So hii kitu ikitokea, who should come up with a report? Have you ever seen a police report kwamba the last inferno ilitokea because of 1, 2, 3? Nakumbuka last time Honorable Yusuf alitable in parliament issue ya Moto ya Gikomba during the last regime. It was a very big debate. It was a push and pull. Uhuru Kenyatta akadecide akatuma Kibicho to come and do some
assessment. Wakadecide watajenga perimeter wall, etc. But the bigger chunk of this market is not within the 11.3 something acre of Gikomba official market. Remember, we have a conflict of interest between the residential and the business community. So the market, a bigger portion of Gikomba market, iko within the residential area of Bondeni Gorofani. So it becomes a challenge. Ukiangalia wamejenga phase 1, they are moving on with the phase 2, perhaps they'll do it in phase 3. But if you look at the nature of the market that is being constructed, does it really meet needs of us as small scale traders? The answer will be no. So we have the Bondeni Gorofani, there are residents who sleeps here. We close our stocks and go home to sleep. So who is to be asked about who is to be asked? Then you cannot ask them because they are not an employee of the security personnel. So you can see the lapse. Maybe kidogo tu kabla umalize. Sasa kama sasa wewe sema mambo vitu zikibana. Na kwa insurance ama how do you get compensated? Ama ikiungua imeungua vitu zimeenda. I think you guys you need to understand the nature of insurance operation. You must be in a permanent construction. So we are working under temporary structure. As I had mentioned earlier that we are operating. Niletaka kiti hapo boys wangu. Wacha nika karibu na anasema nakaumbita. Wacha sasa ni karibu na Celeb sasa wacha niongee na Celeb vizuri. Asa let me go back to my previous question that Ray had asked. We are operating under temporary structure. The insurance companies talks about permanent structure so that you can have all the required licenses. Number 2, if you look at the nature of the market, the small scale entrepreneurs like we or like we are so many than establishment. So we have we've invested a small cash, but we are so many, amounting to millions of shillings. Now, there was a time when I was working under National Youth Council. During those time, we came up with a proposal of having a modern constructed kiosks within the market. And then we had to register a number of youth groups who are operating within so that they can be compensated after the tragedy. We did the project, was successful. Unfortunately, it came to be sabotaged by corrupt men and women within the system. We had tapped the youth fund and the Ways of Fund so that we can draw a map of empowering the young people, because young people don't have permanent capital. At the same time, when you go to women, they don't have permanent capital. What we do, we intended to do is to make sure that we give out the package, and that package will enable young men and women to remain in business after the tragedy. But after going back to discuss with the people of insurance through the ministry, we realized that we cannot do much, because as a leader, I have a responsibility of making sure that I'm representing my people. I'm doing a lot of advocacy, but since I realized that we could not do much, we sent back a memo with through the ministry under the PS Ngiti to write to their fella that we can sit down with the Gikomba traders and do review and see how we can partner in terms of insurance is concerned. But after the guy left, everything stacked. Okay?
So we don't have anything like insurance. Remember, the country we are living in, there is no succession of programs. So that's what we hear. So my brother Caleb Damson, Celeb. Umepiga kilami juu unajua pia kuna mafans wako huko nje wa diaspora lazima wakusikie. Already na kilami unajua ni kama moto na pamba. So wacha pige lugha yake ya mtaa. So Celeb CS Moses Kuria juzi amesema ni kama mtume itakuwa banned. Unaona hii ban ya mtume ita affect ama because amesema tunago industrialization na watawapatia option. So mnaweza uza hizi nguo mpya ama nyinyi mmezoea tu hizi mtumba ama unaona hiyo ban itakuwaje? Okay. Kulingana vile kwa bonga ni kama hii very soon hakutakuwa na mtumba. Mimi nafikiri Moses Kuria is a daydreamer. He's a daydreamer. He's on a dream. He's a daydreamer. Not only dreaming, he's just a daydreamer. During the previous CS time ya corona kulikuwa na bani ya mtumba. As the chairperson of Gikomba traders. And wewe ni mwenyekiti. Yes, we did a lot. We really did a lot. As a Celeb kuna madimanga. We really did a lot. Tulifanya kazi kubwa sana. Tulikusanya petition, petition the president. We had a meeting after meeting. Finally, tukashare proposal. Actually, I want to acknowledge the work that Honorable Yusuf did during those days. Mheshimiwa Yusuf wa area. Tunamwitanga Mugabe. Yes. He really did a lot. Because he supported the initiative. And I can assure you, kuna mpaka report ya kuonesha what are the percentage, how we can build from mitumba to industries, our own companies and industries. Let me tell you something. Moses Kuria is a learned fella than me. He's exposed than me. Amepiga mbuku kushinda. Yes, amekula kitabu, amekuwa exposed kunishinda. Lakini nafikiri hiyo mamlaka amepewa na rais, nafikiri imemfanya amekuwa he can speak anything. Kuna wale watu wakipata mamlaka power imemcorrupt. Power imemcorrupt. Angalia. In Kenya ni part gani tunalima cotton? Let's start from there. Before ukuje kuzungumzia kuvaa nguo mpya, industrialization. Sisi kama Kenyans tuna import mpaka toothpick. Miti tuko na misitu ngapi? Can't we produce our own toothpick? Lakini tuna import from China. Paka matchbox. So, matchbox tulikuwa na rhino, tulikuwa na nini? Don't we have our own trees that can produce it? Well, I'll take you back and tell you that Moses Kuria is dreaming by saying that leo hii tuna turn into industrialization. Industrialization will take us not less than 10 years. Kwa hivyo unasema mtu kama Moses Kuria mtu ukipata tu dakika moja ubanjane Moses Kuria unamwambia nini? 1 minute tu mbona ndio Celeb na Moses Kuria ndio huyu. Is incompetent. Moses Kuria ni incompetent. Completely. So CS wa trade and industry Moses Kuria tukiwapo Gikomba DGI imesemekana hiyo mambo ya mtumbo acha nayo na inasemekana uko incompetent, fanya kazi. Mtu mmoja maybe wacha niche Celeb nyuma kidogo. Unajua tunaanza mambo ya nare. So wewe Celeb wewe mfanyia mambo mingi sana. Hebu tuambie hii nare. Hebu tuambie meshaanza fanya at least kuzuia hii nare, what can be done in future, yani sasa hata moto yani at least tuna prevent hizi moto ama tujue kama inakuwa ni case of arson vile tuzizuia. Sasa hii mambo na nare, we need like a fire a main station quick response team yenye at least ikikuwa station on the different part of the market, perhaps it can. Number 2, tumekuwa tukicomplain about water hydrants. The water hydrants watu wamejenga vioski juu yake, and the people who initiated it zijengwe ni officers wa county. So we are just keeping on rotating in the same place. So kama hapa Gikomba umesema tulikuwa na water hydrants. Ziko hapa kweli ama kama ziko bro? Ziko kama ngapi hapa? Water hydrants zimetuzunguka. Hakuna town haina water hydrants. Ziko lakini hazina maji. You know, I even don't want to talk about these things because
talked about them. Tumeandika, tumekaa mikutano. We've done a lot. So it has come a time tunaavu kunyamaza. Whoever feels, mwenye alifeel anaweza kutusaidia was former President Kenyatta. He had us at heart. That's why I make an initiative. Wacha tujenge permanent structures. Tunajua tu hao wakora wetu kila siku wanafanya. Ndio mananasi hapo. Bariko sawa, unajua umesema hiyo I think on mambo ya fire extinguishers, but you know most of the time nani wanzaga usiku unaona when the owners are not there, so hata kama una fire extinguisher ikianza kuungua, so okay, unaona nimekwambia kuna wale watu wanachunga Masai wanakuaga. yes. Let us teach them ways of how to handle fire extinguisher. Wakuwe ni fast ama quick response unit. Kabla mafala watoke kule wanatoka hata wasipokuja juu tushawazoea. Unadunga nini tumeka dry? Nakula kwa kama mimi nafikiri hii tumbo yangu adunga kitu. Hii kuleni bana. Sasa hii ni DJ hayo. Maisha za mtaa. Tuko kikosh wadi na boy wetu kula pole nimeingia ni jana nafikiri tuko kikosh na boy wetu wa mtaa Celeb. Tunaangazia hii mambo ya moto. Unajua hii DJI TV ndio inaangalia maisha za mtaa na inakuja kuongea na watu wa mtaa mali wako. So leo tumekuja kuongea na boy wetu Celeb hii mambo ya nare kikosh na vile imeaffect bizi zao na pia mambo ya bana ya mitumba, na amesema kwanza huo CS huyo Moses Kuria ni incompetent. Kwa hivyo Moses Kuria afanya kazi, wacha mambo mingi, waachana wakulima wadogo. Na Celeb amesema ameanza hizi mambo nare zilianza tu. So jamani, DJI TV hii ni channel ya mtaa na tunaongelea issues za day to day za mtaa.